So you read about the four living creatures. Итак, вы читали о 4 животных. You understand that? Нет. Нам немножко объясняли. Yeah, for years I've tried to picture this in my mind. Целые годы, на протяжении многих лет я пытаюсь проиллюстрировать это в своей голове. And I understand a little. Я немножко понимаю. What I understand is that this essentially becomes a chariot for God. A chariot. Something that's pulled by horses, a soldier rides in. И то, что я понимаю, что это своего рода, скажем так, повозка, колесница для Бога. It's something for God to ride in. Это то, на чем Бог ездит. Наша временная шкала. The events, major events, if you will keep these in mind, it will really help you in understanding Если as you вы read the prophets. будете помнить эту временную шкалу ключевых событий, это очень вам поможет при чтении пророков. Here we have creation. Мы видим там сотворение. And in the first 11 chapters of Genesis, И первых 11 главах книги Бытие we have the creation, the fall, the flood, мы видим грехопадение, мы видим сотворение, грехопадение, потоп и and the tower, and the resulting scattering of the nations. потом Вавилонскую башню, ну и то рассеяние народов, которое случилось в результате ее. But then in Genesis chapter 12, Но потом в Бытии 12 главе we have Abraham. у нас там Авраам появляется. God took one man out of the human race and said, I have a plan for you. Бог взял одного человека из всего человечества и сказал: у меня есть план для тебя. I'm going to found a new race with you. Many nations will come from you. Я создам новый народ из тебя, и другие народы произойдут от тебя. And in you all nations will be blessed, a reference to the coming Messiah. И в тебе благословятся все народы. Это уже указывает нам на грядущего Мессию. He promised him real estate. Бог пообещал Аврааму недвижимость, землю. And he promised him blessing. И Бог пообещал Аврааму благословение. These promises were reiterated to Isaac and then to Jacob. Эти обетования были повторены Исааку, потом Иакову. So God has promised Abraham, Isaac, and Jacob these specific blessings. Потому Бог пообещал Аврааму, Исааку и Иакову вот эти конкретные благословения. Now Jacob had 12 sons, and they became the patriarchs of the tribes of Israel. У Иакова было 12 сыновей, и они стали патриархами колена Израиля, основателями колена Израиля. But Jacob and his sons all ended up in Egypt. Но Иаков и все его сыновья в итоге оказались в Египте. And they were in slavery in Egypt for 400 years. И в рабстве в Египте они были 400 лет. But then in 1446, Но потом в 1446 году до нашей эры we have the miraculous deliverance of the children of Israel from slavery. случилось чудесное избавление сынов Израилевых из рабства. So we have the Exodus. И произошел исход. Well, they left Egypt, they went to Sinai where they received the law and built the tabernacle. Они покинули Египет, они отправились в Синайскую пустыню, там они получили закон и построили скинию. And then God led them up to
the south of the promised land. И потом Бог довел их до южной части обетованной земли. They refused to believe and obey God. Они отказались верить Богу и слушаться Его. So God pronounced a curse on them and said, "You're all going to die in the desert." И Бог произнес на них проклятие и сказал: все вы умрете в пустыне. But I will bring your children into the land. Но я введу ваших детей в землю. So they were in the desert for 40 years. И они были 40 лет в пустыне. And in 1406 they entered the land. И в 1406 году они вошли таки в землю. There they conquered the land and divided it among the tribes. И там эту землю они, в этот раз они завоевали все-таки и разделили ее между коленами. After that we have the period of the judges, И после этого наступил период судей, about 350 years approximately. где-то 350 лет And примерно. then people cried out for a king Но потом люди воззвали, запросили царя, because they wanted to be like the nations around them. поскольку они хотели быть как окружавшие их народы. In 1051, Saul is anointed as the first king in Israel. А в 1051 году Саул был помазан как первый царь в Израиле. In 1011, David becomes the next king. В 1011 Давид становится новым царем, следующим. After this, his son Solomon becomes king. После этого его сын Соломон также становится царем. And when Solomon died, his son Rehoboam became king. И когда Соломон умер, его сын Раваам стал царем. But because of bad policies of Rehoboam, the kingdom divided. Но по причине немудрой политики Раваама царство разделилось. And then we have Israel in the north. И потом мы видим, что Северное царство, Израиль, We have Judah in the south. и отдельно существовало Иуда, точнее Иудея, Северное царство, Южное царство. Северное Израиль и Южное Иуда. But the northern kingdom is destroyed by the Assyrians in В 722. 722 году Северное царство уничтожено ассирийцами. The southern kingdom Южное царство continues, продолжило but существование. in 586 they are destroyed as a nation by the Babylonians. Но в 586 году они как нация были уничтожены вавилонянами. The Babylonians will be defeated by the Persians, Вавилонян в итоге победили персы, and those in captivity will be allowed to return to the land. и те, кто оказался в плену, они смогли позже вернуться в свою землю. In 516 they rebuild the temple in Jerusalem, В 516 году они восстановили храм в Иерусалиме, and following this you have the rebuilding of the walls of the city under Nehemiah, вслед за этим случилось под руководством Неемии восстановление стен города. and then we have the close of the Old Testament. И после этого вскоре Ветхий Завет был завершен. Now we have the period of the prophets. И есть так называемый период пророков. And it's going to go from this time with Samuel to the end of the Old Testament. И этот период длился от Самуила до конца Ветхого Завета. So all of the prophetic books are going to fall in this time frame. И все пророческие книги будут так или иначе вписываться вот в этот временной промежуток. And most of the prophetic activity is actually going to be after the divided kingdom. И большая часть пророческой активности будет иметь место после того, как царство разделилось. So we actually have a fairly short period of time when all of these events in the prophetic books take place. Мы видим относительно короткий период времени, когда вот все эти пророческие откровения имели место. You recall also that there were 3 invasions
of the southern kingdom by Nebuchadnezzar. Также мы можем вспомнить, что имели место 3 вторжения в Южное Царство со стороны Вавилона, со стороны Навуходоносора. It'll be in 605, 605 год, 597, 597, and then in 586. и потом окончательно 586. Да, 600. So it will help you to understand what you're reading if you know where on this timeline the prophetic books are taking place. И вам весьма поможет чтение пророческих книг, понимание того, где, на каком пункте этой временной шкалы происходят события, описанные в книге. Okay? Some of the books are for the northern kingdom, Некоторые пророческие книги написаны Северному царству, others are for the southern kingdom. другие Южному царству. Some deal with both kingdoms, Некоторые касаются обоих царств. but it will help you to really understand what's going on if you know where you are on this timeline. Но это поможет вам понимать, что там вообще в книге происходит, если вы знаете, в какой точке шкалы вы находитесь в данный момент. Into captivity Иезекииль будет взят в плен in this second deportation to Babylon. и уведен как раз таки во время вот этой второй депортации в Вавилон. But he's actually going to start his ministry earlier. И его служение начнется даже раньше. And he has a very interesting career. У него вообще такая интересная карьера. А Даниил, выходит, его соровесник, да, по сути? We say that Daniel was kind of the same age with Ezekiel. Yeah, they're probably very close in age. Скорее всего, они близки очень по возрасту. Jeremiah is probably 20 years older than Daniel and Иеремия, Ezekiel. скорее всего, лет на 20 старше Даниила и Иезекииля. And Daniel is taken to Babylon in that first deportation. Даниил был взят в Вавилон еще во время самой первой депортации. And so by the time Ezekiel gets to Babylon, Daniel is well known. К моменту, когда Иезекииль уже попадает в Вавилон, Даниила там хорошо знают. And Daniel, he's going to have a much longer ministry than Ezekiel. И служение Даниила будет намного более долгим, чем служение Иезекииля. Daniel lives to be a very old man, Даниил доживет до очень таких so we don't know about Ezekiel. пожилых лет, до седых волос. Мы ничего не знаем об Иезекииле в этом смысле. But Ezekiel would have been familiar with the ministry of Jeremiah. Но Иезекииль был знаком со служением Иеремии. Okay, he would have been a boy, he would have been a young man during the ministry of Jeremiah. Во время служения Иеремии был еще мальчиком, молодым человеком, подростком. So when Ezekiel gets to Babylon, Потому когда Иезекииль попадает в Вавилон, we don't know that he met Daniel, but he certainly knew about him. мы не знаем, встретил ли он там Даниила, но однозначно он о нем знал. And it's very interesting, he mentions Daniel 3 times in this book. И интересно, что в своей книге он упоминает Даниила 3 раза. And some people say, oh no, that's a problem. Некоторые люди говорят, ну, так это проблема. But in part because they want to have Daniel live later in time. Но проблема здесь в том, что они хотят, чтобы Даниил жил попозже. Ezekiel. Итак, Иезекииль. They shall know that I am Yahweh. И познают, что я Господь. Okay, God in this book is going to depart from Solomon's temple. Итак, в этой книге мы видим, как Бог покидает храм Соломона, Божье Слово покидает храм. Very dramatic picture of God leaving the temple. Это очень такая драматичная картина, когда Бог уходит из храма. But we have the vision of the building of a new temple in the millennium. Но также мы видим видение о строительстве нового храма в тысячелетнем царстве. So what's in the book of Ezekiel? Итак, что мы видим в книге Иезекииля? God leaves the temple. Бог покидает храм. Why? Почему? Yeah, basically it is the rejection of God by his people. В основном потому, что народ Божий отверг
despise him, Они пренебрегали им, презирали его, they disobey не him, слушались его, and they refuse to return to him. и они отказались возвратиться к нему. Well, God says, your will be done. Бог сказал: да будет воля ваша. You don't want me here? Не хотите, чтобы я был с вами You can leave the temple. здесь? Я покину храм. But God has made promises to his people, Но Бог дал обетование своему народу, such as we find with Abraham, Isaac, and Jacob. подобные тем, которые мы находим в повествованиях про Авраама, Исаака и Якова. Promises to David, Бог давал обетование Давиду также. and also the new covenant that was given through Jeremiah. И также Новый Завет, обетование которому дано через Иеремию. And God must keep his promises. И Бог должен соблюсти, Бог должен исполнить свои обещания. So even though in Ezekiel God is going to leave the temple, Потому даже несмотря на то, что в Иезекииле Бог покидает and храм, his people will be scattered all over the world, и народ будет рассеян по всему миру, God's going to bring him back. Бог вернет их назад. There will be a new temple. И будет новый храм. There will be then worship that will be pleasing and acceptable to God. И где будет происходить поклонение угодное и приемлемое Богу. All right. The author of the book is Ezekiel. Значит, кто автор книги? Автор Иезекииль. Now, Ezekiel is not only a prophet, but he is a priest. И Иезекииль, интересно, он не только пророк, но и священник. He calls a prophet while he is in exile in Babylon. И он был призван на пророческое служение, находясь в Вавилонском изгнании. But we see that he has a great familiarity with the priesthood and the temple. Но мы видим, что он очень хорошо знаком вообще с тем, как происходило священство, с тем, что происходило в храме. So he would be in a unique position to talk about these things because of his priestly background. И по причине своего вот этого священнического прошлого и происхождения у него была уникальная способность говорить обо всех этих вещах, связанных с храмом и славой. Now we have no indication that he ever functioned as a priest in the temple. У нас нет никаких указаний на то, что он когда-либо осуществлял именно священническое We're going to служение в see храме. at the beginning of this book he's 30 years old. Но мы видим, что в начале этой книги ему уже 30 лет. And that was the age at which a man could begin to function as a priest. И это был тот самый возраст, когда человек мог уже начинать служить полноценно как священник. A man would only be a priest from age 30 to 50. И человек мог занимать священническое положение с 30 до 50 лет. Although they would start an apprenticeship at age 25. Хотя стажерская программа для священников начиналась еще в 25 лет. And then after 5 years of training, then they could function as a priest on their own. И после 5 лет подготовки человек уже мог служить сам как священник. We see in this book great attention given to the temple and the priesthood. Но в этой книге мы видим большое внимание уделяется храму и священству. Ezekiel was married, Мы знаем, что Иезекииль был женат, but his wife dies. но его супруга умерла. There's no record that they had any children. Нет никаких указаний на то, что у них были дети. Also, we know that Ezekiel lived in a house of his own. И также мы знаем, что Иезекииль жил в собственном доме. Now, what's interesting about the Babylonian captivity is that the people had a pretty good life in Babylon. И что интересно, вот касательно вавилонского плена, люди в Вавилоне жили на самом деле довольно неплохо. It's not as if they were living in a concentration camp or were doing forced labor as slaves. Не то, чтобы они там жили в каком-то концлагере или занимались принудительным каким-то тяжелым трудом. Many of them had businesses, У многих были бизнесы, had their own houses. свои дома.
raised their families there, Они растили там семьи, and for the most part they were quite comfortable, even though they were out of their land. и по большей части жизнь у них была вполне себе комфортная, даже несмотря на то, что они, конечно же, были вне своей земли. In fact, they were so comfortable when the decree was given that allowed them to return to the land, most of them chose to stay in Babylon. И на самом деле они там настолько комфортно жили, что когда был издан указ, разрешающий вернуться в свою землю, большинство предпочли оставаться в Вавилоне. They should have gone back, but Они должны были вернуться, но they were comfortable. им уже было хорошо, все, Ашан рядом, эпицентр. All right, the dates for Ezekiel from about 593 Значит, to 571. даты описанных событий это с 593 по 571 год до Рождества Христова. Now, how sure are we of these dates? Насколько мы можем быть уверены в этих датах? Well, Ezekiel has more dates in it than any other prophetic book. У Иезекииля, вообще говоря, в его книге больше дат и датировок, чем в любой другой пророческой More than книге. any other book. Вообще больше, чем в There are любой about книге 30 библейской. references to specific dates in this book. В этой книге 30 раз говорится о точных датах, когда то или иное событие произошло. Title of the book gets its name from the author, Название книги, конечно же, по имени автора. and the name Ezekiel means God strengthens И имя Иезекииля означает «Господь укрепляет» or strengthened by God. или «укрепленный Господом». Now, everything we know about Ezekiel is found in this book. И все, что мы знаем про Иезекииля, мы знаем только из этой книги. This is the only place in the Old Testament where he's mentioned. Это единственное место в Ветхом Завете, где он упомянут. But obviously he had a very important ministry. Но, очевидно, его служение было весьма и весьма важно. All right. What's the theme of the book? А какая тема книги? Condemnation for Israel's sins, Осуждение за грехи Израиля, but consolation in view of what God will do in the future. но также и утешение во свете того, что Бог совершит в будущем. We see this over and over again, don't we? Мы видим это снова и снова, не правда ли? God has made promises and God will keep his promises. Бог дал обетование, и Бог выполнит свои обещания. Now, what we find in the book of Ezekiel is that while God has made promises regarding the nation, И что мы видим в книге Иезекииля? Да, Бог дает обещания касательно народа. and the nation has responsibility, И у народа есть ответственность при этом. ultimately it comes down to the individual. И в конечном счете ответственность переходит на уровень каждого отдельного человека, каждого гражданина. It's your individual relationship to the Lord that ultimately is the important thing. Самой важной вещью являются ваши личные отношения с Богом. So what if you live in the midst of a very sinful nation? И что с вами будет, если вы живете среди очень греховного, развращенного народа? You're still responsible for what you do as an individual. Вы все еще ответственны за то, что вы делаете как отдельно взятый человек. But when the nation in general is seeking to live according to the Word of Но God, когда народ в целом, да, большинство народа ищет того, чтобы жить согласно воле Божьей, then God will deal with the nation accordingly. то тогда и Бог будет поступать с народом соответственно. But there is no mass solution to man's problems. Но нету никаких массовых, таких масштабных вариантов, как человеческие проблемы могут быть решены. It's always individual. Бог всегда с людьми взаимодействует на индивидуальной основе. But God does have a plan for nations. Но у Бога, конечно же, есть план и для народа. Key words. Ключевые слова. The key
concept may be found in the word restoration. Почему концепцию книги мы находим в слове «восстановление»? But we find a phrase that is repeated 63 times. Но мы находим фразу, которая встречается аж 63 раза. You shall know that I am the Lord. И познает, и узнают, что я Господь. Или и познаете, что я Господь. It's something we mentioned yesterday that is repeated in Ezekiel. Мы вчера с вами упоминали, что упоминается in Jeremiah, Yeah, that's what I meant. в книге Еремии. Что чаще всего повторяется? Вавилон. Вавилон. Okay, now God gives prophecies. И Бог дает пророчество. He talks about nations Он говорит о народах and what they will do. и о том, что они, народы, будут делать. He talks about Israel and what will happen to Israel. И он говорит про Израиль, что с Израилем случится. And what we see in Ezekiel is that God gives so many details that when the event happens, you will know that He is the Lord. И что происходит в книге Иезекииля? Бог дает столько деталей будущих событий, что когда оно в итоге случается, то вы можете познать, что Бог — это Господь. Otherwise, people just say, well, it just happened. Если бы не было столько деталей, люди могли бы сказать, ну так случилось, совпало. Things happen. Всякое в жизни случается. And God is saying, I want you to know that I am the sovereign, I am in control. И Бог говорит, я хочу, чтобы вы знали, я всевластен, я управляю, я контролирую историю. So understand that when a nation comes against you, it's because I planned it. И поймите, что если народ какой-то идет на вас войной, это потому что я это запланировал. So we have so many detailed prophecies. И потому у нас очень много очень детальных пророчеств. You shall know that I am the Lord. И поэтому очень благодаря этому можем познать, что Он Господь. We find also the expression, the word of the Lord came. И также мы находим выражение «И было ко мне Слово Господне». 50 times we find that in Ezekiel. 50 раз мы это видим в книге Иезекииля. God has revealed Himself to us. Бог явил себя нам. And what we need to know about the plan of God is revealed. И все, что нам нужно знать о плане Божьем, оно явлено нам. There's nothing else about the plan of God that's necessary for us to know. Нет ничего больше о плане Бога, что нам еще вот необходимо знать. We have it in Scripture. Все в Писании у нас записано. I do not need further revelation today to know what is the plan of God. Мне не нужно больше дополнительного откровения от Бога в наши дни, чтобы знать, какой у Бога план. And we also find this expression, the glory of the Lord, 10 times. И также мы находим 10 раз в книге вот это выражение «Слава Господа», «Слава Господа». Key verses. Ключевые стихи. All right, let's go to chapter 36, Давайте откроем 36 главу Иезекииля, verse 24. стих 24. I will take you from among the nations, gather you out of all countries, bring you into your own land. «И возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу». Now this promise is found over and over throughout the Old Testament. И это обетование мы находим снова и снова на протяжении Ветхого Завета. It goes clear back to the Pentateuch. Оно нас отсылает еще к самому началу, к Пятикнижию. We can read in Leviticus 26, Мы читаем в Левитам 26 главе, Deuteronomy 28, а Второзаконие 28 главе, that for covenant disobedience, Israel will be scattered among all the nations. что за непослушание этому завету Израиль будет рассеян среди других народов. But God has promised that He would bring them back to the land. Но Бог, тем не менее, обещает, что вернет их назад в землю. Right? Even in the Abrahamic covenant in Genesis 15, Даже согласно Авраамову завету в Бытии 15 главе,
He said, your descendants are going to be slaves in a foreign land, Бог говорит, что потомки твои будут рабами в чужой земле, but I'm going to bring them back. но я верну их назад. God has made promises. He will keep his И promises. Бог дает обетование, и Он держит свое слово. And so we see this as a recurring theme and promise throughout the Old Testament. И мы видим это как вот такое повторяющееся, возобновляемое постоянное обетование на протяжении всего Ветхого Завета. Now he says, then I will sprinkle clean water on you, and you shall be clean. И далее, 25 стих. «Окроплю вас чистую водой, и вы очиститесь от всех скверн ваших». I will cleanse you from all your filthiness and your idols. Очиститесь от всех скверн ваших и от всех идолов ваших. This is something that Nicodemus should have known. Это нечто, что стоило бы знать Никодиму. Being born of water and the Spirit. Вот что, на что указывал Иисус, говоря о рождении от воды и духа. Comes from Ezekiel 36. Эта фраза, этот образ идет как раз Иезекииля 36 главы. Verse 26, I will give you a new heart and put a new spirit within you. Стих 26. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам». This is regeneration. Это рождение свыше. This is spiritual birth. Возрождение, духовное рождение. I will take out the heart of stone out of your flesh and give you a heart of flesh. «И возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное». I will put my spirit within you, cause you to walk in my statutes, you'll keep my judgments and do them. «Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять. Then you shall dwell in the land that I gave to your fathers. И будете жить на земле, которую я дал отцам вашим. You'll be my people, I'll be your God. И будете моим народом, и я буду вашим Богом». 29. Стих 29. I'll deliver you from all your uncleanness. «И освобожу вас от всех нечистот ваших». And he's going to remove the curse, no famine. И Бог удалит частично проклятие, не будет больше голода. And he will bless them. I will multiply the fruit of your trees and so on. И Он благословит их. Он говорит: «Я умножу плоды на деревах и произведение полей». So then verse 33. 33 стих. On the day that I cleanse you from all your iniquities, I'll enable you to dwell in the cities. Так говорит Господь Бог: «В тот день, когда очищу вас от беззаконий ваших, и населю города, и обстроены будут развалины». The desolate land shall be tilled instead of lying desolate. И опустошенная земля будет возделываемая, быв пустынею. So they say the land that was desolate has become like the Garden of Eden. И когда скажут, что опустелая земля сделалась как сад Эдемский. Then the nations which are left all around you shall know that I, the Lord, have rebuilt the ruined places. И узнают народы, которые останутся вокруг вас, что я, Господь, вновь созидаю разрушенное, Planted what was desolate. засаждаю опустелое. I, the Lord, have spoken it, and I will do it. И я, Господь, сказал и сделал. So this is God's work. Вот это Божий труд. Man cannot take credit for this. Человек не может за это получить похвалу. Key chapters, Ключевые главы. chapters 36 and 37. Главы 36 и 37. Blessings will come to Israel. Описывается, какие благословения придут на Израиль. There they have the promise of restoration. И им дано обещание о восстановлении. And this is seen in that well-known vision of the valley of dry bones. И вот это обетование о восстановлении мы видим вот в широко известном видении сухих костей, долина сухих костей. Chapters 38 and 39, Главы 38 и 39 they have great conflict, описывают большой глобальный worldwide conflict, всемирного масштаба, but the focus is in Israel. который будет сфокусирован на Израиле. Ultimately, Israel's enemies will be defeated Но в конечном счете враги by Израиля God.
будут поражены Богом. Key people, Ключевые личности. Ezekiel, И Иезекииль ключевая личность. son of Buzi, Сын Бузия, a priest, священник, called to be a prophet during the Babylonian captivity. призван быть пророком во время Вавилонского плена. Christ, as seen in this book, И Христос в книге Иезекииля, вот как где мы можем увидеть. so the Messiah is pictured as a tender sprig that will be planted on a high mountain. Мессия изображен как нежный росток или отрасль, которая будет посажена на высокой горе. This is similar to the branch in Isaiah 11 that we will see, Очень похоже на отрасль в Исаии, мы увидим еще. or that's seen in Jeremiah. Или в Иеремии также есть этот образ отрасли. Ezekiel also speaks of Messiah as the king who has the right to rule. Иезекииль также говорит о Мессии как о царе, который обладает правом на царство. And he's going to minister as the true shepherd. И который будет служить как подлинный пастырь. So they have false shepherds. У них были ложные пророки, These are the leaders in Israel. лжепастыри. Это были духовные, так сказать, When Ezekiel talks about the pastors, he's talking about kings, prophets, priests. И когда Иезекииль говорит о пастырях народа, он имеет в виду всех руководителей, и And царей, и other священников, leaders пророков, in Israel. и всех руководителей Израиля. They're called the pastors. Они все названы пастырями. When you read about the pastors in Ezekiel, don't think about them in terms of the pastor of a church. Поэтому, когда вы читаете о пастырях в книге Иезекииля, не думайте, не сравнивайте их с нынешними пастырями церквей. Yeah, but they are shepherds. Конечно, они пастухи, да? And of course, the principles found concerning shepherds would apply to church leaders today. И, конечно же, те принципы о пастырях, о пастухах, которые мы видим в Иезекииле 34 главе, они применимы к руководителям церкви сегодня. In the sense that the responsibility of shepherds does not change. В том смысле, что ответственность пастыря, по сути, не You have меняется. to take care of the sheep. Нужно заботиться об овцах. How do you do that? Как это делать? So whether you are the leader in the nation or the leader in the church, there are responsibilities. Поэтому неважно, руководители церкви или руководители народом или какой-то группой, есть пасторская ответственность. But here we find Messiah is presented as the good shepherd. Но здесь мы видим, что о Мессия показан как добрый, хороший пастырь. In chapter 34. В 34 главе.